up to now, what we have discussed is we have discussed the basic of network. What is a network and how it be, we have discussed. Then we have discussed internet. Internet is the world's largest public wide area network, and we discuss what is wide area network, what is local area network. Local area network is a small in a small geographical area. Wide area network is connecting multiple geographical areas, multiple continents, subcontinents, countries, cities, etc. And the internet is the largest, right? So we have discussed, and we have discussed about a little bit of the history of the internet and the World Wide Web, which was one of the most popular services, which is one of the most popular service. ජනප්‍රියම සේවාවක් වෙන World Wide Web ගැන කතා කරා. මේ දෙක එකක් නෙවෙයි. Internet කියන්නේ infrastructure එක. Internet කියන්නේ යටිතල පහසුකම, and යටිතල පහසුකම means infrastructure. Internet is the infrastructure, and World Wide Web is a service running on that, and it is topmost service in the internet. Why? Because we used to call, when website is not loading, we used to call internet is not there, but actually it's not. අපි පුරුදුලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් වැඩ නැහැ කියලා කියන්න. ඒ තරම් අපි මේ World Wide Web වලට ඉන්ටර්නෙට් කියන මට්ටම වෙනකම් World Wide Web ජනප්‍රියයි. And World Wide Web offers services in other services as well. World Wide Web අනිත් service ටිකත් අපිට offer කරනවා. What are the other services like file sharing, chatting, remote access, teleconferencing? All these services are applications, web applications, cloud applications. All these services are also offered by this web. Therefore, that's why web is so popular. And we have discussed about that. The Web 1 version 1 was fully static. It is like a newspaper. Web 1 කියන එක පත්තරයක් කියවනවා වගේ තියෙන දේ විතරක් අපිට බලන්න පුළුවන්. That was Web 1. يعني කියව ඉන්නකොට අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ මැද්දේදී. ලබන සතිය ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ එහෙම නැහැ. print කරොත් print කරාමයි. ඒ වගේම වෙබ් එක ඩිස්ප්ලේ කරොත් ඩිස්ප්ලේ කරාමයි. All these information remains static throughout the page. මුළු page එක පුරාම information static විදියට. කියන්නේ වෙනස් නොවි තියෙනවා නම් ඒ Web 1. In Web 2 you have dynamic pages. So what are these dynamic pages? Web 2 you have dynamic pages. So what are these dynamic pages? Dynamic pages are basically the pages which is subjected to change with certain feedback. මොනවා හරි feedback එකක් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒවා අපි dynamic web pages කියලා කියනවා. static හරියට newspaper එකක් print කරාම එහෙමමනේ පුතේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. But dynamic, like TV is a dynamic. Time to time it can update. It can display different information. It can interact. So it is dynamic. The third one is responsive. The third web is customizable and responsive. So here you can say Web 3 is basically responsive. Again, a dynamic විතරක් නෙමෙයි responsive. අපේ input මත Web 3 එක රඳා පවතිනවා. දැන් හිතන්න අපේ Facebook එක කියන්නේ පුතේ අපේ input වල ප්‍රතිඵලයක්. So when you go to Facebook, මගේ Facebook එක නම් බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන්නේ බලන්න. When you go to Facebook, and Facebook එකට ගියාට පස්සේ මේ Facebook එකේ තියෙන මේ අපිට අදාළ friends ලගේ. අපිට අදාළ friends ලගේ ඒ වගේම අපි publish කරපු details. හරි. අපිට අදාළ advertisements. ඒවා තමයි තියෙන්නේ. අපිට අදාළ advertisement, අපි publish කරපු pages, අපිට අදාළ අපිට අදාළ web pages, ඒ වගේම අපිට අදාළ friends ලා. Likewise, it's relevant to us. ඒ අපේ input වල ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපේ Facebook එක. Right? It's actually a projection of our inputs. එතකොට ඒක තමයි responsive කියන්නේ. ඒක customizable. ඒක වෙනස් වෙනවා. අපි කරන දෙන input මත වෙනස් වෙනවා. Dynamic විතරක් නෙමෙයි. Dynamic means කොහොමත් feedback එකක් තියෙනවා වෙනස් වෙනවා කියන එක dynamic, but this is more dynamic as well as more, it's adjustable, it's customizable, it's responsive. That is the nature of Web 3. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න Web 1 හදන්න, Web 1 හදන්න තමයි ඔය static HTML අපි දැන් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා JavaScript එකක් ඒක Web 2 වලට. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා PHP එක්ක ඒක responsive web වලට. That is the third thing that we are going to learn. And we have discussed about the history, how HTML began. Tim Berners-Lee started that, but it was started with SGML, Standard Generalized Markup Language. SGML කියන language එකෙන් තමයි HTML ආරම්භ වෙන්නේ. After that, it merged with XML rules, and extensible markup language was developed. After that, HTML, XML together, XHTML created.
And after that, styling was done using CSS, and then HTML5. That is the new version of HTML that you are learning. And also we have learned about different organizations like World Wide Web Consortium, which set standards for web. ඒගොල්ලෝ තමයි internet web guide කරන කට්ටිය. ඊට පස්සේ internet engineering task force එක තමයි internet maintain team එක. internet වල maintenance team එක තමයි IETF. ICANN තමයි මේ domain name බෙදන කට්ටිය. unique නම් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තියෙන company නම් දැන් Microsoft කියන එක ලෝකෙටම තියෙන එක Microsoft එකයි. Google කියන එක ලෝකෙටම තියෙන එක Google එකයි. එතකොට Apple කියන එක ලෝකෙටම තියෙන එක Apple company එකයි. Dell කියන එක ලෝකෙටම එකක්. Amazon.com ඊට පස්සේ Airbnb, Twitter, WhatsApp ඒ වගේ ලෝකෙටම unique තනි නමක්. ඒ වගේ නම් බෙදන කට්ටිය තමයි මේ නම් දෙන factory එක තමයි ICANN, Internet Corporation for Assigning Names and Numbers. Names විතරක් නෙමෙයි මෙයාලා numbers උත් දෙනවා. මේ numbers වලට IP addresses කියලා කියනවා. So we will discuss about that IP addresses too. Then CMEV is the physical infrastructure. අපිට internet ලැබෙන cable එක. CMEV3, CMEV4, 5, 6 විදියට CMEV update වෙනවා. අපිට ඔය links තියෙනවා ලංකාවට CMEV, South East Asia, Middle East, Western Europe. ඒක fiber line එකක්. It's a fiber backbone. University of Moratuwa is handling the Sri Lankan domain registry. If you want to purchase a domain name, you have to consult them. You have to ask from .lk or LK domain registry. That we have discussed. Then we have discussed the services of the internet. I will skip that part. Then we have discussed about the domain names, right? And how to obtain domain name. Who are the resellers? Domain name resell karanne kawuda කියන එක අපි කතා කරා. And we have discussed about a website. Website is basically a collection of linked web pages. එකිනෙකට සම්බන්ධ web පිටු ගොඩක එකතුවක් කියන එක අපි කතා කරා website එකක් කියන්නේ. But all are in the same domain name. මේ ඔක්කොම web පිටු තියෙන්නේ එකම domain නාමයක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා here nie.lk nie.lk is basically allowing nie.lk is a single domain. එතකොට මේ single domain එකක් තියෙන nie.lk එකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම pages අයිති ඒගොල්ලන්ට ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. Okay, then that is called single domain name. Okay, then web page is basically constructed with web page එකක් හදන්නේ. Web page is constructed with HTML. HTML is a markup language. Markup is similar to makeup. Markup කියන්නේ makeup වගේ කියලාත් මම කතා කරා. ඒතකොට මේකේ පුළුවන් අපිට HTML open, HTML close, head open, head close, body open, body close. This is structure. ඒතකොට මේ එකක් අපි කියන element එකක් කියලා. The largest element is HTML element. අපි එකට කියන root element කියලා. ප්‍රධාන element එක HTML. element එක තියෙන්නේ opening එකයි closing එකයි මැද්දේ තියෙන මොනවා හරි. මැද්දේ මොකුත් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මැද්දේ මොකුත් නැත්නම් අපි කියනවා empty elements කියලා. Here head is element. Inside the head element, title element is there. And after that, body element is also there. Whatever we are writing, need to write within the body element. And whatever the instructions we give, need to give within the head element. The presentation is body and instructions are in head element. And so we need to know about the web browsers. Web browsers are the software programs which are capable of displaying web pages. Web browser කියලා කියන්නේ web pages display කරන්න පුළුවන්. හරි? web page display කරන්න පුළුවන්. web page display කරන්න පුළුවන් software එකක් තමයි web browser එක කියලා කියන්නේ. Web browser is a software which you can display web pages. And then we have learned about web server which can serve the web page. But google.com is not a web browser. Google Chrome is a web browser. පටලවා ගන්න එපා. හරි? Google Chrome කියන්නේ web browser එකක්. google.com කියන්නේ search engine එකක්. Search engines are used to search other web resources like Bing, Google, Yahoo, Answer, DuckDuckGo. අනෙක් වෙබ් පිටු හොයාගන්න තමයි හරි අනෙක් වෙබ් පිටු හොයාගන්න තමයි මේ web search engine පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට web browsers පාවිච්චි කරන්නේ ඕනෑම જાතියක
web පිටුවක් display කරන්න. Okay, snail mail and email, we have not done the comparison, but we have discussed about the client server architecture and peer-to-peer architecture. In client server architecture, there is a service providing entity where it provides the service, and service receiver will receive the service. That is called client. Service provider is the server. So most of the services in the internet, like web, file, email, are delivered through the servers. And most of the clients obtain services from the server. Client is a software. එතකොට අපි hardware පැත්තෙනුත් කතා කරා පුතේ. Server is a powerful machine, but client need not to be a powerful one. Client powerful one අවුලක් නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් powerful one වෙන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. Powerful වුණාට කමන්නේ. හරි. Powerful වුණාට කමන්නේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම powerful වෙන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. Right? Okay, we have discussed about those things. Okay. Peer-to-peer architecture where you connect one computer directly to another computer through internet. So there you don't have servers. You have only two computers which are having equal privileges. Domain name we have already discussed. And ICANN we have already discussed. And we haven't discussed about the subdomains and top-level domains. What are they? Okay, ICANN is the entity which provide domain names. Basically, subdomains are mentioned in front of the domain name here. See this subdomain, a branch of the main domain. Google.com is the main domain, main company. Mail.google.com is Gmail. Maps.google.com is Google Maps. Docs.google.com is Google Docs. And nadun.mystyle.in is another domain, subdomain. These are called subdomain, branches of the original domain. And also, so about the domains, you have top-level domains. Organization, then commercial, info, information, business, mail, edunet, AC, these are some top-level, and there are a lot more. Me is basically media, and gov is government.org, organization.info, information.edu.net network, .mil military, .xxx is for adult content. Likewise, there are different domains for different purposes. Right? Out of them, some you can obtain, but some you cannot. For an example, mil කියන එක ඔයාට ගන්න බෑ. ඒක military එකට registered army එකට තමයි හම්බෙන්නේ. gov කියන එක ඔයාට ගන්න බෑ. ඒක government එකට තමයි ඒක හම්බෙන්නේ. හැබැයි eduth ඔයාට ගන්න අමාරුයි. හැබැයි ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය educational institutes වලට. org ඒවා com ඒවා ගන්න පුළුවන්. info ගන්න පුළුවන්. biz ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන්. ac එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට universities. Other things you can obtain. Okay, these are called top level. In category top level. Ratano country specific. LK, IN, PK, UJ, PNZ. Hammer ratatava unique domain nekatina. Samahara ratava. Yalage domain we couldn't. Example, India is selling their domain. In India can common meaning nekakutena. Therefore, they are selling. US.us US is selling their domain. IN is selling their domain, but LK meaning and sell the domain. Okay, let's write down this part quickly about the ICANN, and also then I will move to the practical part. But before that, I just need you to write down this part very quickly about the top level domain and subdomains. Right. Another thing that you need to know is
like this IP addressing thing. I will teach it now, and also the URL thing. So what is IP address and what is URL? That part you need to know. So okay, first of all, let's see what is an IP address. IP address is basically Internet Protocol Address. Protocol means a set of rules. So Internet Protocol Address. So what is a protocol? A protocol means, this is related to networking as well, right? Same like with this lesson, I'm teaching some parts of networking too. Protocol is a set of rules and conventions for communication in a network. That both sender and receiver must agree with. Okay, that is a protocol. Protocol is set of rules that both sender and receiver need to agree with these rules. It's like this, like as the communication parties, I have agreed to do this class 7:30, and you have also agreed to participate this class by 7:30. I have agreed to do this lesson, and you have agreed to follow this lesson. So it's like agreement. I have agreed to offer this using English, but I said that I will explain in Sinhala as well in case of difficulty. ඉංග්‍රීසි වලින් මේක කරන්න, සිංහලෙන් අවශ්‍ය තැන්වලදී කියන. ඒ වගේම 7:30ට මේක කරන්න. මේ පාඩම මේ වෙද්දි කරන්න. මේ විභාගෙට ටාගට් කරලා කරන්න. ඒ වගේ අපි අතර ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. Even though we have not signed, there is an agreement. According to that agreement only we are communicating. අපි communicate කරන්නේ ඒ agreement එකට අනුව. Right? We are communicating based on a particular agreement. ඒ agreement එකට අනුව තමයි අපි communicate කරන්නේ. Then right. Based on the agreement, we do communicate, and based on this agreement, we act. So that is called a protocol in networking. Networking wala protocol එකක් කියන්නේ මේ agreement එකට. Right. So here, internet protocol is agreement on the internet. Internet connect වෙද්දී මේ ජාල අතර සම්බන්ධය. ජාල අතර සම්බන්ධය ලෝකේ ලොකුම network එකේ පරිගණක අතර සම්බන්ධය. ඒ සඳහා rule එකක් තියෙනවා. rule set එකක් තියෙනවා. ඒ rule set එක අපි කියන internet protocol. Actually, not only that, we have two protocols, internet protocols and transmission control protocol. TCP, IP කියලා දෙකක් තමයි internet එකේ ලොක්කො දෙන්න. එයාලා තමයි internet එකේ නීතිමාලාව දෙක. TCP and IP, transmission control protocol and internet protocol. Actually, internet protocol is handling one of the main thing, because computers cannot be addressed using names. Then අපිට නම් දීලා තියෙනවා. දැන් මගේ නම දීලා තියෙනවා දසුන් කියලා. ඔයාලගේ නම දීලා තියෙනවා මදුෂා කියලා. එතකොට රසීනා, රිෂාම්, එතකොට කල්හාර. Likewise, you have names නේ. ඉතින් මටත් name එකක් තියෙනවා. ඔයාලටත් name එකක් තියෙනවා. අපි මිනිස්සු කතා කරන්නේ නම් වලින්. හැබැයි machine කතා කරන්නේ numbers වලින්. So think about telephones. We can call another telephone using a number. අපි තව ටෙලිෆෝන් එකකට call කරන්නේ number එකකින්. එතකොට මේ machine කතා කරන්නේ numbers වලින්. machine වලට numbers තමයි ලේසි. අපිට ලේසි නම්. ඉතින් මේ number system එක phone numbers වගේම computer වලටත් තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා IP address එකක් කියලා. This address is a number basically. This number has 32 bits. Binary digit නැත්නම් එකේ බිංදුවේව 32ක් තියෙනවා. And it has 4 portions. ස්ථාන 4ක් තියෙනවා. It is a dotted. අට බැගින් dot වලින් වෙන් වෙලක් තියෙනවා මේ වගේ. And it is a binary number, but it will be written in decimal. 10 පාදයෙන් තමයි ලියන්නේ මේක binary උනාට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුතේ bit දෙකක් තිබ්බොත්, bit එකක් තිබ්බොත් මේ එක address එකක්, මේ තව address එකක්. bit දෙකක් තිබ්බොත්, if there are 2 bits. එතකොට මේ bit දෙක පාවිච්චි කරලා ඔන්න එකක්, මෙන්න තව එකක්, මෙන්න තව එකක්. Like we can write 4. If the bit 3ක් තිබ්බොත්, how many addresses? If there are 3 bits, how many addresses possible? Yes? Literally, if there are 3 bits,
This is one address, this is another 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 address. Literally, there are 8 unique addresses. And if there are 32-bit, how many unique addresses? Now you need to tell me. If 1-bit, 2 addresses. If 2-bit, 4 addresses. If 3-bit, 8 addresses. If 32-bit, how many addresses? If 32-bit, how many addresses? Calculate and tell me. 32-bit, how many addresses? If 32-bit, how many addresses? So දෙකේ 32 වෙනි බලයක් එනවා. 2 to the power 32. Exactly. Right, 2 to the power 32. Okay, because here one bit not 2 to the power 1. Right, 2-bit 2 to the power 2. 3-bit 2 to the power 3. 4-bit 2 to the power 4. Then 5 bits 2 to the power 5. 6-bit 2 to the power 6. Likewise 32-bit 2 to the power 32. Again 2 to the power 10 can 1024. 2 to the power 20 can 1024 into 1024. 1024. එතකොට 1 million වගේ 2 to the power 2 to the power then 30 කියන්නේ 1 million ආයේ 1024න් වැඩි වෙන්න ඕන closer to 1 billion. එතකොට 2 to the power 31 කියන්නේ 2 billion. 2 to the power 32 කියන්නේ 4 billion. එතකොට 4 billion addresses තියෙනවා. ඇතිද මේක ලෝකෙටම? 4 billion. And what is the world population? By the way, what is the world population? ලෝක ජනගහනය කොච්චරද? Hello guys. What is the world population? Yes, customer. 8 billion. 8 billion. එතකොට addresses 4 billion තියෙන්නේ මදිනේ නේ. Because now you know there are 27 billion devices. As I know there are 27 billion. එතකොට මිනිස්සු billion 8ක් හිටියට devices තියෙනවා billion 32ක් විතර. එතකොට මදි address. Therefore this address is not like now renewed. This address is not used. This is used, but this is not really promoted. Instead of that, IP version 6 is promoted, where IP version 6 has more addresses. Actually, 122 bit, 28 bit, sorry, 128 bit 128ක් තියෙන IP version bit 128ක් තියෙන IP version 6 තමයි දැන් use වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ පුළුවන් 2 to the power 128 කොහොමද? The 2 to the power 32 can 4 billion. 33 ආවනම් 8 billion. 34 ආවනම් 16 billion. 30 ඒ වගේම 40 ආවනම් 1 trillion. ඉතින් ඔහොම 40 ඒතර 128 කියලා හිතන්නේ හිතලා බලන්න මාර address ගොඩක්. It can even provide addresses internet connection to the universe. And that is the nature. Each and every device will get an internet connection in future. Watch එකක් තිබ්බත් ඒකත් internet connected, router තිබ්බොත් ඒක, refrigerator, fridge තිබ්බොත් ඒවත් internet connected. So all these are internet connected. House is all internet connected. Kitchen is internet connected. Devices are internet connected. The vehicles are internet connected. ඔක්කොම connected. ඒ හින්දා ඉස්සරහට ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් 128 bit තියෙන එක. Okay. Please write down this internet protocol address and show this, and also write down this in decimal. And maximum you can go this is 8 bits නේද 8 bits 1 ගියාම මේක අපි 10 පාදයට හරවමු 1 ගොඩවල් 2 ගොඩවල් 4 ගොඩවල් 8 16 32 64 128 එකතු කරාම 1 plus 2 is 3 plus 4 is 7 plus 8 is 15 15 plus 16 is
31 plus 32 is 63 plus 64 is 127 plus 128 is 255. That is the decimal value. අපි decimal වලින් තමයි මේක ලියන්නේ. එතකොට අවමය බිඳුව උපරිමය 255 ඔය අතර ඕනෑම address එකක් valid IP address එකක් විදිහට අපි ගන්නවා. 0 to 25 to 255. This is a valid IP. මොකද මේක 0.255 අතර මේ හතර. මේකත් එහෙමයි. හැබැයි බිඳුව කමන්නේ ඒවත් කමන්නේ හැබැයි ඒවා literally valid IP. But this is literally invalid because 342 කියන්නේ out of range. Literally invalid. Okay, please write down this quickly. Internet protocol address and write down up to here. Today not day, the not day. හරි මේමයි තියරි ටික ඉවර කරන්න එක අපිට ලොකු ආසයක් තියෙන පුතේ මේකේ මෙච්චර තියරි ඇත්තෙත් නැහැ. ඒතොර ඇයි මේ තියරි? I said that I am covering 2 lessons while doing this. I am covering network lesson 2. ඒතොර ඔයාලට ලොකු ආසයක් වෙනවා. මේක කරලා ඉවරනකොට network දැනුමත් ඔයාලට එනවා. Right? Therefore I'm just covering both, right? So don't worry. Still write it, please tell me, right? Because I just okay. Then you know the difference, and this is what the IP version 6 address is. No need to write down this, but just know that IP version 6 has this number of unique IP addresses. Oh, මෙන්න IP කියවන්න බෑ මට. මම නම් දන්නේ නැහැ අතට මෙච්චර ලොකු නම්බර් එකක් කියවන්න. Google එකේ ගහලා කියව ගන්න ඔයාලත් මොකද මම කරන්නේත් එහෙම මේ වගේ ලොකු එකක් ආවම number to text එකට ගිහිල්ලා number to word කියන එකට ගිහිල්ලා I'll basically I'm going to type this number there and it will give me the word value of the same, right? Did I calculate it correctly? No, still not. Like I think ඒගොල්ලන්ගෙත් මං හිතන්නේ ඒක නෑ. එච්චර දිග නම් එකකට. නෑ, එච්චර දිග නම් එකකට නෑ. මෙයාලගේ තියනවද බලන්න. Okay, here. 340 undecillion, 282 decillion, 366 nonillion, 920 octillion, 938 septillion, 500 sextillion. That is the number. Greek, right? Oh, you cannot read that normally. Literally, you cannot remember the word. It's very difficult. Like this number of unique IP addresses are possible with 128-bit one, and it is written in hexadecimal. මේක අහලා තියෙනවා exam එකේ. It is written in hexadecimal. එතකොට මේකේ bit 128ක් තියෙනවා. hexa වලින් ලිව්වම මේ තියෙන hexa වලින් ලියද්දී අපි ලියන්නේ පුතේ hexa digit 4ක්. hexa digit 4ක් කියන්නේ එක hexa digit එකක් binary digit 4ක් තියෙනවා. එක hexa bit එකක් binary 4ක් තියෙනවා. එතකොට binary 4යි කියන 4යි 8යි 12යි 16යි. එතකොට එක place එකකට bit 16ක් තියෙනවා මේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ක් තියෙනවා. එතකොට 16 set තියෙනවා මේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 16 වරක් 8ක්. 16 වරක් 8 ගත්තම එන්නේ 128යි. 16 set 8ක් තියෙනවා. ඒක අපි ලියන්නේ hexa වලින්. We are writing that in hexadecimal. එතකොට short format එකේදී අපිට පුළුවන් මේ බිංදුව අතහැරලා ලියන්න. We can ignore the zeros and write in කොහොමද අපි IP address එකක් බලාගන්නේ? Okay, you can go to the terminal in Linux computer and type in a Linux computer. You can go to the terminal. This is what the Linux terminal looks like. Similar to the Mac terminal, quite similar, not same. So you can type ifconfig. That will give you the result, and here you can see here is my IP version
4 address. And do I have IP version 6? They are here. INET 6 is also there. This is for the loopback IP. And this is my IP version 4 address. Okay, this is my IP version 4 address 192.168.1. Okay, and there are like IP version 4 address, and this ether address is something like INET 6 is this INET 6 IP version 6 address. This is short format. So different interfaces are there. That's why I get different addresses, right? But anyway, this is my correct address 192.168.1.4. Ethernet means physical address. Any computer has a physical address. Address dekak තියෙනවා computer එකට. One address is a physical address. The second address is a logical address. So the physical address කියලාත් එකක් තියෙනවා. Anupa, I think you are late, right? Okay. So just listen. If you have any doubt, you can ask. Right? Physical address one thing and logical address another thing. You can look at UIP address by type in IP config in the command line. ඔයාලට පුළුවන් Windows වල බලන්න IP config. ඔයවත් අහලා තියෙනවා exam. This is also asking for the exam. So how to check the IP address of a Linux computer, IF config. How to check IP address of a Windows computer, IP config. Okay, let's check it first and see. So who would like to share the screen? Madhusha, can you share the screen? Or Kalhar, anyone? Anyone. I just said few names. Kamathi kenek share කරන්න. Quickly, don't take much time. We need to do some practical. Okay, Kalhar, thank you. Just go to the command prompt. Okay, command prompt කියලා search කරන්න. Search for command prompt. Right, and open it. මෙතන search කරන්න ඕනේ. අනිත් අය ඔයාලගේ computers වල search කරනවා නම් here you have to search in the search box command prompt. IP config, yes. IPCONFIG, correct. IP config. And then you can see your මේ වාගේ දෙකම පෙන්නනවා. බලන්න මේ තියෙන INET 6 එක. IP version 6 address. අන්තිමටම තියෙන පුතේ. Right. INET 6 එකෙන් පෙන්නන්නේ here this is IP version 6 at temporary IP version 6 address. And this is IP version 4 address. Both are displayed. IP version 6 එක බලන්න count කරලා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ඒවා දෙකක් 32 32 hexa තියෙනවා. hexa 32ක් කියන්නේ එක hexa bit එක bit 4ක් තියෙනවා. So when you multiply by 4, 32 into 4 is this 8 and 3 into 4 is 12, 128 bit. That is IP version 4. And IP version 6 එකේ ඉච්චර නැහැ. ඒක තියෙන්නේ 255 255 8 bits 832 bits. So this is IP version 4. IP version 4 is 192.168.1.4. IP version 6 is this. This is your router's IP version 4 address. Default gateway again. Router IP version 4. Actually, we will learn this in the network lesson, right? අපි network lesson එකේ මේක පැහැදිලිව තව ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. මේව නම් සම්බන්ධ ගණන් හදන්නත් ඉගෙන ගන්නවා. But still we are in the web lesson. That's why we are learning this part. And okay, I just want to do some more thing. What is the command? Remember the command, right? Remember the command. Can you show the commands again? Command again. It is IP config. IPCONFIG without any spaces. Okay, I will write down here. You can also note down in your note. Okay, I will write down here. To check your local IP address. Local කියලා කියන්නේ අපි දැන් ඉන්න network එකක විතරයි මේකෙන් දෙන්නේ. In Windows, access the command prompt and type IP config command. In Linux or Mac, it is in Linux or Mac OS. Access the terminal and type ifconfig command. Local IP address
is used in your local network only, but when you access the internet, you will use a public IP address, which is literally unique in the internet. But our internet service provider will share a single public IP among a lot of users. Normally IP address unique වෙන්න ඕනනේ. හැබැයි අපේ ISP ලා කරන්නේ එයාලා unique එකක් අරගෙන අපි ඔක්කොටම ඒ unique එකෙන් දෙනවා. එකක් විතරක් අරගෙන ගොඩක් කට්ටියට දෙනවා. කියන්නේ මුළු ලංකාවටම දෙන්නේ නැහැ. ඒකට කීපයක් පාවිච්චි වෙනවා. හැබැයි අපිට දෙන IP address එක තව කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන්. public එක. හැබැයි local එකේ නම් අපේ IP එක අපිට විතරයි. local එක නම් අපිට විතරයි. අපේ network එකේ අපිට විතරයි. public එක මුළු ලෝකෙටම unique විදියට තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපේ ISP ලා කරන පොඩි වැඩක්. එයාලා share කරනවා. මොකද IP limited හින්දා එයා share කරනවා. To check the public IP ඒකත් පුළුවන් වාට check කරන්න. Go to Google. Please write down this and type what is my IP. Google එකට ගිහිල්ලා type කරන්න what is my IP කියලා මෙන්න මේ වගේ. Then you can see your public IP address. What is my IP? එතකොට වාගේ public IP එක පෙන්නනවා මේ තියෙන. This is 112 134 202 161. ගොඩක් වෙලාවට මේක මට මම පාවිච්චි කරන SLT එක මගේ සහ මගේ අවට තියෙන්න පුළුවන් තව කීප දෙනෙකුට. but ඒක unique එකක් විදිහට තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ ආයෙ වෙන කොහෙවත් මේක නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක අර පොදුවේ පාවිච්චි කරද්දි විතරක් share වෙනව නැත්නම් නැහැ. ඔයාලගේ IP address බලන්න Google එකට ගිහලා type කරාම what is my IP කියලා you can see your public IP. public IP කියන්නේ පොදු ජනතාව ඔයාව අඳුරන විදිය. ඒක හරියට ගෙදරින් එළියට ගියාම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලගේ නමනේ. දැන් මදුෂට කියන්නේ මදුෂ කියලා. රේෂ්මාට කියන්නේ රේෂ්මා වීරසේකර. එයාගේ නමින් තමයි අඳුරන්නේ. අනූප චිරාන්ත. එයාගේ නමින් අඳුරන්නේ. හැබැයි ගෙදරට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් චූටි පුතා, සුදු පුතා, ලොකු පුතා, චූටි දුව, ලොකු දුව, සුදු දුව ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ ගෙදරට. ගෙදරට කියන එක local IP එක වගේ. It's like your local IP. හැබැයි නම කියන එක ඕන තැනකදී unique. ඒක public IP එක. ඒතර අපිට තියෙනවා ගෙදරට කියන එකත් චූටි පුතා ලොකු පුතා සීන් එකක් තියෙනවා. public කියන එකකුත් තියෙනවා. ඒ දෙකම අපිට තියෙනවා. Okay, so we have learned a lot of about IP addressing. ඒතර මේක වැදගත් වෙන lessons දෙකකදී මම කිව්වා lesson number 1 is your network lesson. Lesson number 2, this is important in our internet email lessons too. Internet and World Wide Web lesson 2. Okay, please write down this part very quickly. How to check the IP address and how to check the public IP address. Right now, we know about IP addressing and all related terms, and now actually today's lesson, one practical thing before we wind up, that you need to know about web hosting and how a web can be hosted. Web එකක් කොහොමද host කරන්නේ? Hosting means storing website in the internet. Storing your website in the internet. So to do this, we need two things. One is space, right? That is called hosting space.
The second thing is you need a domain or subdomain. Actually, we are going to do this with a subdomain because we can find a subdomain for free. But if you buy a domain, yes, you can use it, but it will be a little costly, not that much costly, but you have to pay at least like around $5 to $6, minimum $5 to $6 to get a domain. But hosting can be done for free for some time, but you can later pay and host your account too. Okay, let's do this web hosting. Let's store the website in some space. To do that, I just need, I will show you, but you need to follow the instructions and do that in your, and finally you have to send me the domain name. Okay, first of all, I will go to a website. The website name is www.000.webhost.com. This is what I just want to access, 000webhost.com, this website. Oh, what is that? Okay, seems correct. I'm directed. Okay, here's the link. You can also try this same. Then go to get started here, free web hosting, get started. When you go there, press get started. You can use your mobile phone or your computer or your tab, anything. Free web hosting, get started. And then you will see different plans. Single shared hosting, $1.99 per month. And premium shared hosting, $2.99 per month. And business shared hosting, $3.99 per. So you can store one website there, here also one website, but here 100 websites can be hosted, and here you can host 100 websites too, and you will be getting 100 GB disk space here, 200 GB disk space, and bandwidth can ලැබෙන speed එක. So it will be here unlimited, here also unlimited, but here you have a limited 100 GB bandwidth. Here also limited. Emails හැදෙන්නේ නැහැ මේක. email හදන්න බෑ. කියන ඔයාගේ domain එකෙන් email එහෙම හදන්න බෑ. හැබැයි මෙතන email එකක් පුළුවන්. මෙතනදී support හම්බෙන්නේ, මෙතනදී support හම්බ වෙනවා. free domain එකක් දෙන්නේ නැහැ. domain එක සල්ලි දීලා ගන්න. හැබැයි මෙතනදී free domain එකකුත් හම්බ වෙනවා. $2.99 per month. free domain එකකුත් මේක වාසි හැබැයි මොකද ඩොලර් 2යි නම් මාසයකට ඩොලර් 3යි නම් මාස 12ට යන්නේ 3 වරක් $36යි. $36ට ඊමේල් account උත් 100ක් හම්බ වෙනවා. domain එකකුත් හම්බ වෙනවා, backups උත් හම්බ වෙනවා, support එකක් හම්බ වෙනවා, email account bandwidth එකත් unlimited තියෙනවා. මේක වාසි. ඉතින් සල්ලි තියෙනවා නම් ඔයාලට ගන්න. කියන කොච්චර ගානක්ද වෙන්නේ USD to LKR it's $36 නේ. $36 means it's only 12,000 and it's worth having it. Only 12,000 per year. අවුරුද්දකට 12,000 කියන්නේ වටිනවා. ඉතින් ඒ ගානට ගන්න එක. domain එකක් එක්ක ඒ ගානට කියන්නේ ඇත්තටම වටිනවා. It's a really valuable hosting plan. But let's go for the free. දැන් ඔයාලා මම කියන්නේ නැහැ සල්ලි අරගෙන credit card ලෑස්ති වෙන්න ඉන්න. free එකට free sign up. Then you are given a place to type your email, and also you are given a place to type your password, and you are given a place to repeat your password. Email, password, and repeat the password. Do it now. Please do it now. And you can share your screen. One of you guys can share the screen. I will get through your screen. Who can share it quickly? Don't take much time. We need to finish with that. That's why. Don't take much time. I will tell you what to do. Yes, Madhusha, can you share? Razina, anyone? Orishma. Come on, share the screen. Otherwise, how can I guide? Yes, please. Don't take much time. Share කරන්න දෙක කවුරුහරි. Quickly share it. Hari, type කරන්න කසුන් 000 web host. Bindu 3 web host. 000 web host.
ඉක්මනට share කරන්න කසුන්. Okay, 000 බින්දු O නෙමෙයි O තුනක් නෙමෙයි 000 ඔය O තුනක් type කරේ 000 බින්දු තුනක්. Get started යන්න. Go to get started. අර free plan එක free sign up. හරි දැන් type කරන්නකෝ ආගේ email එක. Password එකකුත් type කරන්න. Should be 8 characters long. Sign up. හරි ඔතන table එකක් table select කරන්න කියලා තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් කරන්න කියලා verify කරන්න. හරි ඔයාගේ account එක දැන් හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ. right ඔතන යන්න ඕන create a new website කියන එකට. create a new website. ඒක close කරන්න ඕන නැහැ. හරි site name එක දාන්න ඔයාගේ නම දැම්මත් කමන්නේ. you can put your name the site name and password එක අරකම දැම්මත් කමන්නේ. you can put the same password if you want. අර password එකේ numbers ඒ ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. හරි නේද? no WordPress දාන්න එපා. ඒක දාන්න එපා. create කර. verify email එක verify කරලා ඉන්නකොට email එකට ගිහිලා log into your email and verify it please. අර කලින් එක නේද verification එක. දැන් යන්න බලන්න create a website සමහර වැඩ කරන්නේ. Okay. Let's wait. So Just they are, click on create with it. මොකක්ද දෙන්නේ create කරාම. they are saying it's already exists. So I I guess verification then create කර. Close නෙමෙයි create. Is it telling to you to verify it again? no. හරි හැදිලා කියලා කියන another website okay close කරලා. refresh කරන්න බලන්න. Sometimes it will. නැද්ද තාම? බලන්න create a new website ගිහිල්ලා Yeah. to create a new website type some other name වෙන නමක් ගහන්න. කල්හාර 2 කියන වගේ ගහන්න. Anything or yeah, anything that you like. Now try. You have to try this several times. Try sometimes like when it gives an error, you have to try.
create, I create it, but it says it's already exist. I don't know. oh Avisha It's, 2 hari 3 hari venama sometimes like some other people have done this, that's why. Just wait. Yeah. Okay, it's straight. Samara I can unwilling because it has straight. Okay, now you can go to manage. Now website is created. Means it is hosted. Now you can go to manage. Right. This is your management window. Right. You can see different things, bandwidth. Like let's go to the file manager first. Files all right, file manager. Let's put our first file there. Ek file ekak api dala balamu and let's preview that in your website. All of you need to do that. All of you can do that actually. It's very easy step. All of you can do that easily. Right, go to the public_HTML folder. Yeah, open it. Inside that, right click and create a new file. Or you can go to the heading a new file. Give the name index.html, all simple. May nama animarema then no index.html because they lazy maker .html, all simple. Come simple. Okay, great. If you have any doubt, you can ask them. Okay, just write a basic. You can copy and paste a code that you have typed previously. Type code copy and paste. I was in 10th class, so I don't have the code. HT access so edit karan okay edit karan close karan. Close karan. Why edit karan where the file yata file like edit karan ek edit karan ek liyan HTML. Write your very first HTML. You can copy and paste the code if you have any. Or just type like hello world something. Head ඇතුලේ තියෙන title head ඇතුලේ එකපාර ලියන්න. දැන් මතක නැහැ basic HTML. Head ඇතුලේ තියෙන title. head ඇතුලේ title තියෙන පුතේ ඔයාලට ලියලා නැහැනේ head ඇතුලේ ඔයාලා ලියලා තියෙන නිකන් strong head ඇතුලේ title ඇතුලේ තමයි නේද තියෙන්නේ මතක නැද්ද කෙසේද කතා කරා බලන්න ආයෙ open කරන්න බෑ I have not seen so can you open okay title hari then hari close කරන්න just close it so how to view your web page ඔය උඩින් තියෙන icons ටිකේ බලන්න එකක් තියෙනවා preview කියලා මේකද මන්දා මේ refresh වගේ තියෙන එක පොඩ්ඩක් බලන්න නෑ ඒක refresh එක නෙවෙයි නෑ බලන්න කියලා විතරයි කිව්වේ click කරන්න කියලා නෙවෙයි උඩට ගියාම පෙන්නනවානේ නෑ දැන් එකක් වන්න ඒක උඩ click ඒ file එක select කරන්නකො බලන්න select the file then බලන්න නෑ ඒක නෙවෙයි
Okay, let's go to your dashboard, the other one, other tab එකක් තිබි dashboard එකට. ඒකේ ගිහිල්ලා බලන්න මේ මෙතන උඩ click කරන්න බලන්න මොකක්ද එතන තියෙන්නේ. What you can see here. Right, it loads නේ. හරි වෙ තියෙන ravisha123.000web.app.com. That is your domain. ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන sub domain එකක්. ravisha123.000web.app.com. එතකොට 000web.app.com කියන්නේ ඔයාගේ domain එක. ඒකේ තියෙන ravisha123 තමයි ඔයාගේ sub domain එක. You got a sub domain. Then තේරුණාද sub domain එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? You got a extension of your 000web.app කියන්නේ මේගොල්ලෝ දෙන website එක දෙන ආයතනය. ඒක යටතේම තමයි ඔයාගේ website එක තියෙන්නේ. It's ravisha123. So that is now hosted. Anyone can see that. මගේ පැත්තෙන් වුණත් මට ඔක බලන්න පුළුවන්. යා ravisha ලියන code එක මට උනත් බලන්න පුළුවන්. If I go there now, if I type that same link, මොකද්ද ravisha 123 නේ 123.000 web app. හරිද? Is it correct, Ravish? Yeah. කරදි නේ 000 කොහොමද වගේ තියෙන්නේ web app webapp.com. Can you send this link එක අපිට එවන්න බලන්න. ravisha 123 dot. Yes, can you send the link URL උඩින් පෙන්නන එක එවන්න බලන්න මේ කල්හාර. web host app ravisha123.000 web host app.com. අනිත් අයටත් පුළුවන් access කරලා බලන්න. Others can also send their domain names. අනිත් අයටත් එයාලගේ domain names එවන්න පුළුවන්. Others can also send their domain names quickly. Okay, please send your domain name quickly. Again, කවුරුත් අදලා නැහැ. කාටද උදව් ඕන? Anyone need help? You can share the screen. Any other need help can share the screen. I will guide you from the beginning. මුලින්දම මම කියලා දෙන්න. But you need to share the screen. Madhusha, have you done that? Rishma, have you done that? Yes. Rasina, have you done that? Have you hosted your web page? So this is very important practical. Most of the even there are graduates who don't know how to host a website. There are such people. එහෙම ඉන්න ගොඩක් අය. A level ICT students නම් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පාඩම් කරන එකනේ කරන්නේ ගොඩක් A level ICT students. Therefore most of them they don't know how to host a web page. This is not an advanced topic. මේක මහා ලොකු advanced topic එකකුත් නෙමෙයි. Can you share? Okay, I will keep that to you. Like you can share your link, right? You can share your link because like if you have done that, you can share. Otherwise, you can ask for help. ඉතින් බලන්න ඔයාලා කරන්න බැරි නම් උදව් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒකත් කැමති නැහැ. මට ලැජ්ජා වෙයි වගේ නිකන් හිතනවා ඇතිනේ. ඇයි මේක අහුවොත් එහෙම අනිත් අය මට hina වෙයිද දන්නේ. එහෙම වෙන්න එපා පුතේ. This is your education. You are solely responsible for that නේ. අනිත් අය ඔයාට ඇවිල්ලා කවදාවත් ජොබ් එකක් කරනකොට පඩියක් දෙන්නේවත් ඔයාට පොසිෂන් එකක් දෙන්නේවත් ජොබ් එකක් දෙන්නේවත් නැහැ. This is about your education. You decided. අනිත් අය hina වුණත් ඇඬුවත් ඔයාලට වැඩක් නැහැ. ඔයාලට අහගන්න ඕන නම් ඔයාලා ෂෙයා කරන්න අහගන්න. හරි? This is about your education. So දැනට මට ඒවල් තිබ්බේ කල්හාර විතරයි යාට මම උදව් කරා. හැබැයි අනිත් අය මම උදව් කරේ නැහැ. මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ එහෙමනම් පස්සේ ඒක තනියෙන් follow up කරගනි කියලා. Anyway, you need to send me the web page before next week, right? The hosted one before next week. If you need any help, you can ask now. Since no one is asking, I'm concluding the lesson now. So good night. See you all next week. Okay.